Hi everyone. In the last class we have seen what is the zero padding and an example to find the discrete Fourier transform. Now let us continue with some more examples. Find the inverse discrete Fourier transform of y of k is equal to 1 0 1 0. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പഠിച്ചത്. പ്ലീസ് റിവൈസ് ദാറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. y of k is equal to 1 0 1 0. We have studied the equation to find the inverse discrete Fourier transform, that is y of n is equal to 1 by capital N sigma k is equal to 0 to n minus 1 y of k e raised to j 2 pi n k by n for n is equal to 0 1 etc up to n minus 1. ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. So we have to find the inverse discrete Fourier transform for n values from 0 to n minus 1. First, put the value n is equal to 0. Small n is equal to 0. We will get y of 0. That is y of 0. Putting value of small n is equal to 0 in the equation, we get y of 0 is equal to 1 by 4. Here, the signal length is 4. y of k, the length of y of k is equal to 4. അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1 0 1 0 4 ടേംസ് ആണുള്ളത്. സോ സിഗ്നൽ ലെങ്ത് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണ്. ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സിഗ്നൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് എൻ ആസ് സെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ, സിഗ്നൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആസ് 4. That is, we have to find the value of y of n for n is equal to 0, 1, 2, 3. That is 0 to n minus 1. First we put the value of small n is equal to 0. Then y of 0 is equal to 1 by 4. Sigma k is equal to 0 to 3. Y of k. Now expanding the summation, we will get, that is y 1 by 4 sigma k is equal to 0 to 3 y of k. Expanding this, we will get 1 by 4 capital Y of 0 plus y of 1 plus y of 2 plus y of 3. Y of 0 is equal to the value of y of k at k is equal to 0, and y of 1 is equal to value of y of k at k is equal to 1, and etc. So we know the value of y of k at k is equal to 0 is 1, and value of y of k at k is equal to 1 is 0, and the value of y of k at k is equal to 2 is 1, and the value of y of k at k is equal to 3 is 0. Putting that values, we will get 1 by 4 into 1 plus 0 plus 1 plus 0, that is equal to 0.5. Now put the value of n is equal to 1. Small n is equal to 1. We will get y of 1. Y of 1 is equal to 1 by n sigma k is equal to 0 to 3 y of k e raised to j pi k by 2. e raised to j 2 pi n k by n. e raised to j 2 pi n k by n എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1ഉം ക്യാപിറ്റൽ എൻ 4ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ e raised to മൈനസ് j pi k by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്.
that is y of 1 is equal to 1 by n value is equal to 4, 1 by 4 sigma k is equal to 0 to 3 y of k e raised to j pi k by 2. Now put the value of k from 0 to 3, we will get y of 1 is equal to 1 by 4 into y of 0 plus y of 1 e raised to j pi by 2 plus y of 2 e raised to j pi plus y of 3 e raised to j 3 pi by 2. We know the value of y of 0 is equal to 1 and the value of y of 1 is equal to 0 and the value of y of 2 is equal to 1 and the value of y of 3 is equal to 0. Putting these values, we will get y of 1 is equal to 1 by 4 into y of 0 is equal to 1 plus y of 1 e raised to j pi by 2 becomes 0 because y of 1 is equal to 0. That is 1 plus 0 plus and y of 2 is equal to 1. So e raised to j pi comes. We know e raised to j pi is equal to cos pi plus j sin pi. So 1 by 4 into 1 plus 0 plus cos pi plus j sin pi plus we know y of 3 is equal to 0. So it becomes 0. So that is 1 by 4 into 1 plus 0 plus cos pi plus j sin pi plus 0. We know the value of cos pi, that is cos 180 degree is equal to minus 1 and the value of sin pi is equal to 0. So it becomes 1 by 4 into 1 plus 0 minus 1 plus 0. That is y of 1 is equal to 0. We will get the value of y of 1 is equal to 0. We got value of y of 0 is equal to 0.5, value of y of 1 is equal to 0. Now putting the value of small n is equal to 2, we will get y of 2. That is y of 2 is equal to 1 by 4 into y of 0 plus y of 1 e raised to j pi. Putting n is equal to 2 and capital N is equal to 4, the e raised to j 2 pi nk by n becomes e raised to j pi k. So y of 2 is equal to 1 by 4 into y of 0 plus y of 1 e raised to j pi plus y of 2 e raised to j 2 pi plus y of 3 e raised to j 3 pi. Now putting the values of y of 0, y of 1, y of 2 and y of 3 here, we will get 1 by 4 into y of 0 is equal to 1 plus y of 1 is equal to 0 plus y of 2 is equal to 1, that becomes e raised to j 2 pi. E raised to j 2 pi is equal to cos 2 pi plus j sin 2 pi plus y of 3 is equal to 0. We know the value of cos 2 pi is equal to 1 and the value of sin 2 pi is equal to 0. So it becomes 1 by 4 into 1 plus 0 plus 1 plus 0, that is 2 by 4, that becomes 0.5. Value of y of 2 is equal to 0.5. Now putting the value n is equal to 3. ഇവിടെ n equal to 3 വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് because capital N equal to 4 ആണ്. So n ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to n minus 1 വരെയാണ്. So it becomes 0 to 3. Putting the value of small n is equal to 3, we will get y of 3 is equal to 1 by 4 into y of 0 plus y of 1 e raised to j 3 pi by 2 plus y of 2 e raised to j 3 pi plus y of 3 e raised to j 9 pi by 2. Putting the values of y of 0, y of 1, y of 2 and y of 3 gives 1 by 4 into 1, y of 0 value is 1 plus y of 1 value is 0 plus y of 2 value is 1 and e raised to j 3 pi becomes cos 3 pi plus j sin 3 pi plus the value of y of 3 is 0. We know that the value of cos 3 pi is minus 1 and the value of sin 3 pi is 0. Putting these values, we will get y of 3 is equal to 1 by 4 into 1 plus 0 plus minus 1 plus 0, that is equal to 0. So we are getting the final answer y of n is equal to 0.5, 0, 0.5, 0. So
Here we got the inverse discrete Fourier transform of the given signal y of k is equal to 1 0 1 0 as y of n is equal to 0.5 comma 0 comma 0.5 comma 0. Hope it is clear. We will continue with the next class.